be blessed by the divine. We are going to summarize the 5 functions of the human system. The number 1 we have seen the life force. Number 2, because of these inherent quality and the rotation of the life force particles, it produces biomagnetism. உயிர் அணுக்கள் சுத்துறதுனால உடல்ல ஜீவகாந்தம் பெருகுது. அடுத்தது, when the biomagnetism, when it is flowing through the brain cells, we are able to imprint, reflect, discriminate, all those things we are able to do it because of biomagnetism. And the same biomagnetism, when it flows through our karma jnana indriyas, we are able to do our regular work. ஜீவகாந்தம் மூளை செல்களில் போறப்போ அது மனமா பதிந்தது, பிரதிபலிக்கிறது மனம்னு சொல்றோம். ஸோ அது ஜீவகாந்தம் தான் நம்ம மூளை செல்களில் ஞானேந்திரியங்கள்னால பதிந்த பதிவுகளை தான் மனம்னு சொல்கிறோம். அது அடுத்த கிளாஸில் மைண்டுனா என்னங்கிறத டுமாரோ மார்னிங் அனாலிசிஸ் ஆஃப் தாட் அந்த சப்ஜெக்டில் டீட்டெயிலாக நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ நான் அதுதான் மைண்டு. அதே ஜீவகாந்த சக்தி, the same biomagnetism, when it flows through the physical body, we are able to do our work, daily routine. You are able to eat. Sometimes when your energy level is very low, at the end of the day you see you are unable to do your routine work even. When the life energy particles are reduces, then it cannot produce more biomagnetism. When the biomagnetism, the quality and the quantity reduces, you are tired. End of the day you are tired ஆயிடுறீங்க, ஜீவகாந்த சக்தி உடம்புல இல்லாதனால. Now and the life force உட the life force is held by this vital fluid. உயிர் துகள்களை பிடிச்சு வச்சிருக்கிறதே இந்த ஜீவரசம், the vital fluid. இந்த vital fluid எப்படி வந்துச்சுன்னு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. the essence of the food and water we take, சப்த தாதுக்களா பரிணாமத்தில் வருது. For you to remember, I just give you an example how all these things in our own body you can see. Food and water we take. Suppose எங்க நீங்க ஒரு செவுத்துல ரஃப்பா இருக்கிற செவுத்துல, if you rough, just by a scratch if it happens, you see only a liquid comes out. Is it not? Blood will not come out. ஒரு ஜூஸ் மாதிரி ஒன்று வரும், தண்ணி மாதிரி வரும், அதுதான் ஜூஸ். உணவு சாப்பிடுறதுல முதல்ல வர்றது ஜூஸ். இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா ஸ்கிராச் ஆச்சுன்னா you will see blood. Then little more rub பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன தெரியும்? flesh. The skin comes out. மாமிசம். இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா பென்சில் ஏதாவது பிளேட வச்சு சீவரப்ப பார்த்தீங்கன்னா you see ஒயிட்டா வந்துடும், fat. இன்னும் டீப்பா போச்சுன்னா எலும்பு, flesh, sorry fat. ஃபேட்டுக்கு அப்புறம் கால்சியம், அதான் எலும்புன்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் போன் ரெண்டா உடைஞ்சதுன்னா ஆக்சிடென்ட்ல, you see the yellow liquid comes out, bone marrow. So you can see the order it is here itself. The food and water we take, first it gets converted into food juice, then a certain amount of food juice becomes blood, certain amount of blood gets converted into flesh, certain amount of flesh gets converted into fat, certain amount of fat gets converted into calcium, bone to bone marrow produces the vital fluid. So the quality and quantity of the vital fluid is very very important. Input is equal to output. If you take good food, balanced diet, நல்ல உணவு, பேலன்ஸ்டா உணவு வகைகளை சாப்பிடுறப்போ உங்களுடைய அவுட்புட் ஜீவரசம் நல்லா இருக்கும், the output vital fluid நல்லா இருக்கும், the essence. அப்போ quality and quantity of the vital fluid நல்லா இருந்துச்சுன்னா it can hold more number of life force particles, because
Vital fluid is the retainer of the life force particles. Why it is? Because it is the dense fluid. Anything which is denser, it is comes to the center of the, you take a vessel and you pour water and just stir it by your hand or something, then it forms a vertex. ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி சுத்துங்க, நடுவில் ஒரு வெர்டெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், சுழி. ஒரு மணல் எடுத்து ஓரத்தில் போடுங்க, மணல் எங்க வரும்? சென்டருக்கு வந்துடும். அதே மாதிரி heavier masses are attracted towards the center because of centripetal force. The same way, the heaviest fluid in our body is vital fluid. It just goes to the center of the body. So the center of the body is again, the vital fluid is at the center of the body because centripetal force. It holds the life force particles. When the life force particle, you are able to hold more and more volumes. You continue to receive. If you are able to hold the life force particles more, its inherent quality is self-rotation. It produces more of biomagnetism. When the biomagnetism is rich, then you are able to think better, you are able to act better, you are able to calculate better. The same biomagnetism, when it flows through the physical body, you will never get tired. The whole throughout the day, you are able to do your karma better. In Tamil, உங்களுடைய ஜீவரசம், ஜீவ வித்து குழம்பு குவாலிட்டி குவான்டிட்டியில் அளவிலையும் அதனுடைய குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி தரத்திலையும் உயர்வா இருந்துச்சுன்னா லைஃப் ஃபோர்ஸ் உயிர் துகள்களை அதிகமாக பிடிச்சி வைக்க முடியும். உயிர் துகள்களை அதிகமாக பிடிச்சி வைக்கிறப்போ தன்னைத்தானே சுத்தி அதிக அளவில் ஜீவகாந்தம் உங்க உடம்புல நிறைய இருக்கும். இந்த ஜீவகாந்தம் உங்க உடம்புல நிறைய இருக்கிறப்போ நல்லா செயல்பட முடியும். மூளை செல்கள் நல்லா வேலை செய்யும், இன்டெலிஜென்ட்டா இருப்பீங்க. உங்களுடைய கர்மாவையும் காலையிலிருந்து மாலை வரை ஓய்வு இல்லாம தாராளமா செய்ய முடியும். So this vital fluid is very essential to this vital fluid. What do we do now? These all been discussed. So to summarize, vital fluid is like a fluid in the battery. The quality and quantity of the battery la correct ah irundha it produces 12 volts. அதனோட குவாலிட்டி அண்ட் தரம் குறையிறப்போ வோல்டேஜ் வராது. அப்போ இந்த தரத்தை நீங்க உயர்த்திக்கிறதுக்காக உங்களுடைய உணவு முறைகளையும் வழிமுறைகளையும் மாற்றி அமைச்சுக்கணும். Now with this understanding, this is what we are seeing. I just want to, madam told you this, per day we take 1.5 kgs of food, 1.25 to 1.5 kgs of food. She told you? No. Roughly we take every day 1.25 இருந்து 1.5 kg வரைக்கும் உணவும் தண்ணீருமா நம்ம சாப்பிடுறோம். This food gets converted into food juice. In 30 days, if you take 1.5 kgs of food, in 30 days you take 45 kgs of food per month. Out of 45 kgs of food you take, it gets converted into approximately 800 milliliters of blood. This has been not calculated by medical science, but a jnani, a doctor by profession, he became a jnani. His thinking, his thought level, he could read and tell us. 1 month நீங்க சாப்பிடுற உணவு 800 milliliter ரத்தமாக மாறுகிறது. Very approximate calculation. Then that 800 ml of blood finally vital fluid எவ்வளவா மாறுதுன்னா only 50 cc 50 milliliter ஜீவரசமாக மாற்றம் பெறுகிறது. Please understand, 45 kgs of food gets converted into 800 milliliters of blood. 800 milliliter la finally flesh, fat, bone marrow, it comes down to 50 cc's of 50 milliliter of vital fluid. So 1 month food gets converted into 50 cc. How healthier than this fluid should be? How intelligently we must use the fluid? Quality and quantity, if it is richer, it can hold the life force particles.
So, to sum up, the quality and quantity of the vital fluid is responsible for good physical and sound mind. The vital fluid is the holder of life force particles in the body. Vital fluid present in every child. The opening stock of a child is given by the parents. The opening stock to the child is from the parents, and slowly when the child grows, it's added into its brain first. In medical term they call it as, maybe an equivalent is cerebrospinal fluid. So then the excess vital fluid, when the child grows up to the age of 3, the brain grows. Up to the age of 3, the brain grows. Up to the age of 14 to 16, the body grows. When the body is fully grown, we call it as puberty or maturity. The vital fluid, slowly what happens, it trickles down from brain through the spinal column, it comes down to Mooladhara. Then the next generation starts. That is why in a boy or a girl, puberty, maturity, they say. ஆணும் பெண்ணும் சின்ன குழந்தைகளை 3 வயசு வரைக்கும் மூளை வளருது. 3 வயசுலேருந்து 14 வயசு வரைக்கும் உடம்பு வளருது. உடம்பு வளர்ந்து முடிச்சுடனே அடுத்த ஜெனரேஷன் உருவாகிறதுக்கு ரெடியான உடனே ஆணும் பெண்ணும் பியூபரிட்டி, பெரியவங்க ஆயிட்டாங்க, வாய்ஸ் த்ரோட் உடையிறது, தே பிகம் மெச்சூரிட்டி ஆகிறது, பிசிக்கல் மெச்சூரிட்டி ஆகிறதுன்னு சொல்றது தான். த ஃபினாமினா இஸ் கால்டு பியூபரிட்டி. அப்போ when you are young at the age of 16, you are sweet 16, you are healthier, happy, healthier. Now you want to, if I ask you a question, which part of your life you have enjoyed, what did you say? We have enjoyed our சின்ன வயசுல தான், 16 வயசுல இருந்தப்ப தான் அந்த மாதிரி ஒரு இளம் பிள்ளை, இளம் பருவம் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. If you will all say ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. Immediately we say we want young, we enjoyed our life. If you want to get back the youth, this KayaKalpa yoga will, you can reverse your, if you however it is. That's why the Siva Vakyar, yes, Siddha says, in Tamil I will say, then I will say it in English also, it is there. He says, உருத்தரித்த நாடியில் ஒடுங்குகின்ற வாயுவை கருத்தினால் இருத்தியே கபாலமேற்ற வல்லீரேல் விருத்தரும் பாலராகலாம் மேனியும் சிவந்திடும். Let me repeat, even you cannot understand, even Tamil speaking கூட புரிஞ்சுக்க முடியாது. உருத்தரித்த நாடியில் ஒடுங்குகின்ற வாயுவை கருத்தினால் இருத்தியே கபாலமேற்ற வல்லீரேல் விருத்தரும் பாலராகலாம் மேனியும் சிவந்திடும். In Kannada we translated for the Kannada speaking. சிசு ஜனன ஜீவரசதிம் ஓஜசம் மேலத்தி சகசிராரதளக்கே வைதுடே மானவ அமரனாகுவனு முதுக்கா யுவக்கனாகுவனு. You can only understand the old man become young and you get intelligence. That's all. Tejas you can see. You can find out tejas in your body and face. That's all. But you cannot come to a conclusion how to do it. What Swamiji did it. He did a 40 years of research. He has converted the whole song, the whole poem into a exercise form. Now that is what we are going to see now. After the end of the session, I tell you the same Urutharitha Nadiyil, you are able to understand better. Urutharitha Nadiyil உங்களுக்கு புரியாம இருக்கும். இப்போ நான் இந்த செஷனை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஓ இதுதானா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். But for you, you got the answer in 2 hours, but Swamiji did it for 40 years. You can see the result now. So KayaKalpa is what we want to go back to our youth. If you want to go back to your youth, we are going to recycle the essence of the vital fluid throughout the body. The essence of the vital fluid is the fag under the spinal column. You have the Mooladhara, they call it as, in that vital fluid is there. The essence of the vital fluid is Ojas. How to separate the Ojas? When you are youth, we told you, you are young, energetic. How will you get back your youth? As when you are in youth, the entire vital fluid, the production and the volume was higher in the brain cells. So when the brain cells are holding more of the vital fluid, you are hale and healthy. You are able to do all your work.
So then when it trickles down and collected to the center of the body, slowly the life becomes fight between habits and wisdom. Now what we are doing is raise the essence of the vital fluid from Mooladhara to the brain cells and spread it throughout the body. For that you will have to do an exercise. ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். அந்த எக்ஸசைஸில் what we are going to do is, we are going to, suppose தயிர் இருக்கு, தயிரிலிருந்து வெண்ணெய் எடுக்கணும். It is hidden. When you want to take the butter out of the curd, you will have to churn it. Do some movement, agitation, some stirring movement பண்ணணும். அதே மாதிரி when you wanted to churn the vital fluid in the center of the body, how will you do it? Here கைக்கு ஒரு exercise பண்ணலாம், but the center of the body you cannot do an exercise. So Siddhas, what they did, they were just in the forest, they could see the horse eats the same grass, but the horse can take 100 kgs of a man, a weight of 100 kgs, it can carry and it can run 250 kilometers. Think. But at the same time, all other animals, they cannot. So then I thought, what is the speciality in the horse? It also, இது புல்ல தான் திங்குது, ஆளை உடம்பு மேலே உட்கார வச்சுட்டு 200 கிலோமீட்டர் ஓடுது, ஏதோ ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குன்னு. when they started looking at the horse, when it excretes the dung, மலத்தை விசர்ஜனை பண்றப்போ, மலத்தை வெளியே தள்ளுறப்போ, குதிரை சாணம் போடுறப்போ மலத்வாரத்தை சுருக்கி இழுத்து பிடிச்சிட்டு திருப்பியும் போடும். அதே மாதிரி when the horse excretes the dung, it just, after dropping it, it pulls the anus muscle in, hold it and releases. Not only it excreting the dung, most of the time it used to do it. So by doing that, what they thought, it just tones its nervous system. That is why the horse can gallop at a speed constantly 250 kilometers. It can run as a messenger those days. So they can find out there is a speciality in this animal. So it is because it just drops the dung and it sucks the anus muscle inside, holds it and releases. So that is what they call it as the sacrococcygeal flexus. When all that, the nerve, sciatica nerve, all those things goes there, it is a junction. When you pull the anus muscle up and release it, you are toning up the nervous system. You are pulling the anus muscle up, your perineum muscles, pelvic floor they call it as, your back muscle, all are pulled, hold and release it. You are exercising the center portion of your body. You are agitating the vital fluid. மூலாதாரத்தில் இருக்கிற ஜீவ வித்து குழம்புல ஒரு சலனத்தை உண்டு பண்றீங்க, மலத்வாரத்தை சுருக்கி விரிக்கிற ஒரு எக்ஸசைஸ்னால. அப்போ வைட்டல் ஃப்ளூயிட்ல இருக்கிற ஓஜஸ்ங்கிறது செப்பரேட் ஆயிருது. Now by doing this exercise of Ashwini Mudra, you are agitating the center portion of the body, you are separating the essence of the vital fluid, is called ojas. You are separated. How to do it? We are going to practice now. So this is, thereby you are doing the toning up of the nervous system. Thereby all that sciatica problem, back pain problem, the pelvic floor problem, especially women, all your reproductive system gets strengthened, all your reproductive system problem gets dissolved. It's guaranteed. Okay, this we'll see. So this is what the Ashwini Mudra, constructing the anus muscle and releasing it, is called Ashwini Mudra. Ashwini means kudurai, the horse. Mudra means an action. This is one part of the KayaKalpa exercise. You are toning up the nervous system. Aging problem will get solved when you are at the age of shivering, the hunchback, everything gets solved by doing this Ashwini Mudra. In this case, I just want to share my experience. My daughter-in-law is in Australia. When she conceived and carrying, she consulted a doctor in Australia. She told her to do Ashwini Mudra. That means they never said it as an Ashwini Mudra. They said, constrict your anus muscle or the rectum muscle, pull it up, hold on, release it, do it for whenever your stomach is empty 200 times a day. You will have
normal delivery. You don't need to undergo cesarean. Thereby, then she was surprised. Uncle, I learned KayaKalpa Yoga in Bangalore. Now the doctor is telling the same thing, Ashwini Mudra. Many doctors are practicing all over the world, but they don't know what is the name. The name is Ashwini Mudra. Pulling your anus muscle up and releasing it. You are strengthening your pelvic floor, back muscle, your abdominal area, all those things. So this Ashwini Mudra is toning up the nervous system. Then the second one, after doing that 10 times, you have separated the ojas from the vital fluid. Essence is taken out. Now the essence, ojas breath, it has to be taken up to the brain cell. By taking up to the brain cell, then you will have to spread the essence throughout the body. Lift the ojas, separate the ojas from the vital fluid and raise the ojas to the brain cells and spread it throughout the body. The ojas gets converted into tejas. Ojas, the separated essence, ojas, when you spread it throughout the body, that gets converted into tejas. Ojas வந்து தேஜஸா மாறும். மூலாதாரத்தில் இருக்கிற வித்து ஜீவ வித்து குழம்புல கடைஞ்சி ஓஜஸை பிரித்து மேலே கொண்டு வந்து உடம்பு பூரா பரப்புறப்போ ஓஜஸ் வந்து தேஜஸா மாறும். உடல் வியாதிகள் எல்லாமே மறையும். அதை வந்து டீட்டெயிலாக பேசலாம். So these are the KayaKalpa Yoga comprises of two wonderful exercises, Ashwini Mudra and Ojas breath. These are the two exercises you are going to practice. Old age, disease, these are the three major problems we have seen. Now pain, disease and death. Exhaustion of biomagnetism causes death. A small absence of biomagnetism, pain. A short circuit, longer, it stays for a longer time, is going to be disease. Then you will have one more question to be asked in the book, whatever the KayaKalpa book they were been given, the KayaKalpa book. Okay, in that you can see a world, and then it is just a sketch given. On the periphery you can see few people are standing there. Why this picture is a spinning rate of 1450 self-rotation kilometers per hour and 75,000 miles per hour in the orbital speed. At this speed, when it rotates, all that heavier masses are attracted towards the center. Now we can see there is a we are all human beings, we are also on earth. The body, the heavier masses in the body are blood, flesh, etc., etc. These are all the heavier masses in the body. Because of the centripetal force, all are pulled downwards. Center of gravity. புவியீர்ப்பு மையத்தினால கனமா இருக்கிற உடம்புல இருக்கிற பகுதிகள் எல்லாம் பூமியின் மையத்தை நோக்கி இழுக்கப்படுது. The same time, the lighter ones, because of the centrifugal force, the lighter ones are thrown away from the center. அப்போ every second the prana and air, the blood, heavier masses are subjected to wedge. It pulls, heavier masses are pulled down, the lighter ones are going up. So every second, every fraction of second, because of the centrifugal force, it is pulling. When your life energy particle reduces, biomagnetism reduces, then you slowly become hunchback. All problems will start. That is why at the aging, our body shrinks. Between cells, it is filled with biomagnetism only. When the volume of biomagnetism reduces, your body height reduces. That is why a 6 feet tall man fallen sick of old age, he will slowly, body becomes smaller. Body becomes bent because of the centripetal. If you want to overcome this, when you do KayaKalpa Yoga, if you maintain the biomagnetism level, even at the old age, you need not bend. Even at Swamiji at the age of 96, he was walking comfortably. With some small support he was doing it. Many people you can see at that age, they may not be able to walk, they may fall. So this is the understanding of this KayaKalpa Yoga. When you practice it, you are increasing the gap. The biomagnetism, when it is quality and quantity is good, your body will not shrink. Shivering of the hand will never take place. In mudugu valayiradu nadungiradhu ella illama poidum.
So every moment we have been pulled by the center of gravity. We have been subjected to pull and push. That is why the old age happens. So now, how to do this KayaKalpa yoga? Let me repeat it. The center of the body, or they call it as Mooladhara, the fag under the spinal column. Here the vital fluid quality and quantity is high. That does not mean that vital fluid ingella illa nanichikadinga. Vital fluid is everywhere, but the volume is more at the center of the body. See, even you can see when the bone marrow, when somebody, if you donate, they take the bone marrow from hip bone or thigh bone, where the vital fluid is rich. The density of the bone marrow is rich. So you can donate bone marrow only at these two levels they take. So that means vital fluid is at centered part, like Mooladhara, the fag under the spinal column, it is more. So now we are by doing the Ashwini Mudra, you are going to separate the essence of the vital fluid, Ojas. அஸ்வினி முத்திரை பண்ணுறதுனால மலத்வாரத்தில் சுருக்கி விரித்து 10 முறை பண்ணுறப்போ தயிரை கடைஞ்சி வெண்ணெய் எடுக்கிற மாதிரி ஓஜஸ் செப்பரேட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன். ஆஃப்டர் டூயிங் 10 times, then your the ojas is like a vapor form. It is will be just floating above. Then what you must do, maintain the posture, do 10 times Ashwini Mudra. By 10 times doing the Ashwini Mudra, you have separated the ojas. Then you see that it is not going out of the body, so you do Moola Bandha. The 10th time, after pulling your anus muscle, hold your anus muscle and that posture. Even somebody has learnt some pranayama technique, they say do Moola Bandha. Moola Bandha means holding your anus muscle, pull it up and holding. மேலே இழுத்த மலதுவாரத்தை அப்படியே நிறுத்திக்கிறது தான் மூலபந்தம், holding on to it. So you are not allowing the ojas, the separated microcosmic energy to go out of the body. Okay. மேலையும் கீழையும் போகக்கூடாது, மேலையும் போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக fold your tongue. Fold your tongue, we'll show you, don't worry. Fold your tongue, touch it your upper palate. நாக்க மேல் தவடையில் மடிச்சு வச்சிட்டீங்கன்னா you are closing the upper மேல் பகுதியும் மூடிடுறீங்க. So root lock and roof lock taken place. மூலபந்தம் is the root lock. Folding the tongue, roof lock. Now ரெண்டு பாகத்தையும் அடைச்சிட்டோம். Now the microcosmic energy started circulating within the body. Now what you must do, feel and think the ojas is going through the Sushmana Nadi and coming into your brain cells. For that, inhale, keeping your mind on the ojas, separated ojas. Inhale, so it has come to your brain cells. Then after you take the ojas to the brain cell, if you do it like this, it just goes out. But you want the ojas to go to each and every cell in the body. So you will have to create a back pressure. டக்குன்னு வெளியில் போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு பேக் ப்ரெஷரை கிரியேட் பண்ணி அழுத்தமாக பண்ணிங்கன்னா இட் கோஸ் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல் இன் த பாடி. ஃபார் தட் என்ன பண்ணுறோன்னா கிளின்ச் யுவர் டீத், பல்ல கடிச்சுக்கிறது. கிளின்ச் யுவர் டீத், தென் எக்ஸேல் த்ரூ மவுத். By clinching the teeth and exhaling through the mouth, you are creating a back pressure. அப்போ உடம்புல இருக்கிற ஒரு செல்களுக்கும் ஓஜஸ் போய் சேரும். It gets converted into tejas. All your physical ailments, even it is hereditary, it gets to your control. Sugar இருந்தாலும், all the diseases we will discuss later. So the steps what you must do on the posture, do 10 times Ashwini Mudra, do Moola Bandha, fold your tongue, inhale through nose, clench the teeth and exhale through mouth. That we will see, that we are going to do it. Then you can write it down later. I will leave this as it is. Then how many times to do it? Morning, evening, during breakfast, how to do it, when to do it, we are going to discuss now. Okay. Then what are the benefits? The nervous gets toned up by doing the Ashwini Mudra. The nervous system gets toned up. Then blood circulation improves. Oxygen and nutrition supply improves.
we feel rejuvenated. புதுசா உடம்புல ஒரு சக்தி வந்த மாதிரி you will have the feeling. Then immunity increases. நோய் தடுப்பு சக்தி அதிகமாகும். Strength and stamina improves. Then concentration improves when the biomagnetism goes to your brain cells. மூளை துகள்களுக்கு அதிகமாக போறப்போ உங்களுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும்.